Hello students, in last video we have discussed about examples which are based on determinant, right? Expansion of determinant, or you can say determinant of a matrix. Today we are going to discuss about properties of determinant. These properties you can find useful while solving some miscellaneous determinants. Properties of determinants. This we are going to discuss. One property we have already studied in last video, that sum of product of elements and their cofactors of any row or column is equal to the value of the determinant. In a matrix, if you take sum of product of elements and their cofactor, it will be equal to determinant of that matrix. हे आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये हे आपण डिस्कस केलं होतं की एखाद्या मॅट्रिक्सच्या कुठल्याही रो किंवा कुठल्याही कॉलमच्या एलिमेंट्सला त्यांच्या कोफॅक्टर्सनी मल्टिप्लाय करून ॲड केलं तर ते असेल इट इज इक्वल टू determinant, value of the determinant of that matrix. Okay, so this was the first property, that is sum of product of elements of any row or column. Sum of product of elements of any row or column and its cofactors is equal to determinant of that matrix. It is equal to value of the determinant A. So we can one more time verify, आपण हे example मध्ये पाहिलं होतं, we can verify the property. So suppose A is a matrix like this, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. If I take any of the row, पहिले आपण determinant A ची व्हॅल्यू काढून घेऊ. You know how to solve order 3 matrix now, right? Order 3 चं एक्सपान्शन आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये डिस्कस केलेलंच आहे. आपण एक ऑर्डर 3 चं एक्सपान्शन करून घेऊया. डिटर्मिनंट A काय असेल? A11 इंटू ह्या डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन A22, A33 मायनस A32, A23, राइट? मायनस A21 into A21, A33 product of this minus A31, A23, right? Plus A13 into A21, A32 minus A31, A22. This is determinant of it. What I am saying, if I take any row elements or any column element and multiply it by corresponding cofactors and then add them, it will be equal to this. ते एवढंच असणार आहे. सो चेक करूया, हे सॉल्व करून बघूया. A11, A22, A33 मायनस A11, A32, A23 मायनस A21, A12, okay, A12, this is A12, A21, A33 minus A12, A31, A23 प्लस ब्रॅकेट सॉल्व करते फक्त प्रत्येक टर्मला यानी मल्टिप्लाय करते. प्लस इथे पण इफ आय मल्टिप्लाय बाय A13, A21, A32 minus A13, A31, A22. Right? Now I will take any row element or any column element and multiply them by the cofactors. कुठलाही एक रो चा एलिमेंट घेऊया किंवा कॉलम चा एलिमेंट घेऊया. So if I take suppose I take second column element and I will multiply them by their cofactors and add them. म्हणजे मी आता फाइंड आउट करणार आहे सम आणि सम ऑफ प्रोडक्ट. ती ही एवढीच येणार आहे का मला चेक करायचं आहे.
sum of product, this is equal to काय, what I am going to do, A12 into C12 करणार आहे plus A22 into C22 cofactors, right? A32 into C32. Now cofactors कसे find out करायचे, that we have discussed in last video, right? Minus 1 raised to I plus j into mij, where mij is minor. So let us find this. A12 into C12 will find. Now C12 is the cofactor, right? So it is minus 1 raised to I plus j. So minus 1 raised to 1 plus 2, that is 3 into mij, that is the determinant obtained by deleting first row second column, deleting first row second column. So what I get, A21, A23, A31, A32, right, plus A22 into, now C22, minus 1 raised to 2 plus 2, that is 4. Now delete second row second column, A11, A13, A31, A33, okay, plus A32 into, now I will multiply it by C32, delete third row second column, so A11, third row second column, A11, A13, A21, A23. If we solve this, what I get, I will write the product here, okay. Minus 1 raised to 3 will be minus of A12 in bracket expansion, A21 into A31, product of diagonal element A33, and minus product of non-diagonal element A31, A23, right. Let us solve this. Minus 1 raised to 4 is plus 1, plus 1 into A22 is plus A22 into diagonal elements, non-diagonal element, product gya A11, A33 minus A31, A13, right, plus A32. Now A32 into minus 1 is missing here, इथे minus 1 raised to I plus j लिहायचं राहिले, minus 1 raised to 3 plus 2 which is 5, so हे होणार minus, so minus A32 into diagonal elements चा product A11, A23 minus non-diagonal elements चा product A21, A13. Now if you solve this, see A12, see actually हे expansion करायची पण गरज नाही बघा, minus A12 into okay, we'll solve this. What I get, minus A12, A21, A33, minus of minus, plus A12, A31, A23, plus multiply this A22, A11, A33 minus A22, A31, A13, right. Now multiply by this minus A32, A11, A23 minus of minus plus A32, A21, A13. See, I am having A11, A22, A33 here, then minus A11, A32, A23, t term इथे आहे पहा, then minus A12, A21, where it is A12, A21 इथे पहा, minus A12, A21, A33, next term A12, A31, A23, okay. So A12, the term is here, A12 minus of minus, this will be plus, okay, minus of minus, and here is the term A12, A31, A23, then A13, this one, A13, A21, see here it is A21, A32, ही term है, आणि ही term, ही last term है. So पहा expansion same मिळालं. So if you take कुठल्याही रोच्या किंवा कॉलम्सच्या एलिमेंट्सला त्यांच्या कोफॅक्टरनी मल्टिप्लाय करून ॲड केलं तर जी व्हॅल्यू येईल इट इज इक्वल टू डिटर्मिनंट
value of the determinant. ही first property. Okay, sum of product of elements of any row or column and its cofactor is equal to determinant. It is equal to value of the determinant. This was first property. Second property, if you multiply elements of any row or column by the cofactors of any other row or column, value of the determinant is 0. This is one more important property, that is sum of product of elements of any row or column and cofactor of some other row or column, cofactor of any other row or column is equal to 0. म्हणजे पहा आधी काय केलं आपण एखाद्या रोच्या किंवा कॉलमच्या एलिमेंटला त्यांच्याच कोफॅक्टरनी मल्टिप्लाय केलं. मीन्स A11 into C11, A12 into C12, right? But if you multiply the element by cofactor of any other row or column, then the sum will be 0. So we can verify this property also. जसं मी तुम्हाला आधीची फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हेरीफाय करून दाखवली. कुठलाही एक डिटर्मिनंट घ्या, आपण एक छोटा घेऊया, ऑर्डर 2 चा घेऊया instead of taking order. See, we can verify this by taking any example also. जसं मी तुम्हाला ऑर्डर 3 चं हे व्हेरिफिकेशन दाखवलं फर्स्ट प्रॉपर्टीचं, तसं सेकंड प्रॉपर्टी पण तुम्ही कुठलेही ऑर्डर 3 चा घेऊन मल्टिप्लाय करून व्हेरीफाय करू शकता. ओके, ऑर्डर 3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल सी नाउ, थर्ड प्रॉपर्टी. See, what is the third property now? If A equal to Aij be a square matrix of order n, then determinant of A is equal to determinant of A transpose. Third property, determinant of A is equal to determinant of A transpose. So if you interchange all the rows with column, value will be same. कोणताही एक मॅट्रिक्स घ्या, त्याचा ट्रान्सपोज घ्या आणि यांचे डिटर्मिनंट्स फाइंड आउट करा. Determinant of A 4 minus 6, determinant of A transpose 4 minus 6, same one, right? So you get the same value. So determinant of A is equal to determinant of A transpose. This is the third property. Okay, next property, if Aij be a square matrix of order greater than or equal to 2, then a matrix obtained by interchanging any two rows or any two column, the value of the determinant changes by sign. If a matrix is given to एक square matrix दिलेला आहे whose order is greater than or equal to 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त ऑर्डर असलेला मॅट्रिक्स, त्यातले कुठलेही 2 रोज किंवा कॉलम्स जर एक्सचेंज केले तर व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट चेंजेस बाय साइन. Means what I can write next property, single interchange of any two rows or columns of a determinant changes value of the determinant by साइन. डिटर्मिनंटला मी इन शॉर्ट DET लिहिते. ओके, मीनिंग काय या प्रॉपर्टीचं लक्षात घ्या. इफ अ मॅट्रिक्स इज गिवन टू यू, सपोज हे सिंपल मॅट्रिक्स घेऊया ज्याचं प्रोडक्ट ज्याचं डिटर्मिनंट काढणं सोपं जाईल, असा एक मॅट्रिक्स घेऊ. ओके, सो बघा डिटर्मिनंट ए काय असेल इथे, 1 into 12 minus 0, 12, 2 into 0 minus 0, 3 into 0 minus 0. So determinant of A आहे 12. Now if I exchange first and second row, मी फर्स्ट रोच्या प्लेसला सेकंड रो लिहिते, सेकंड रोच्या प्लेसला फर्स्ट रो लिहिते. सो नवीन मॅट्रिक्स काय असेल, सपोज B is the new matrix by exchanging first and second row. So first row is now 0 4 1, second row 1 2 3, third row 0 0 3. Now if I find value of this determinant, आता याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. डिटर्मिनंट ऑफ B
So you get 0 into anything is 0, 4 into 3 minus 0, minus 4 into 3 minus 0, 0, then give minus sign to this, minus 4 into 3 minus 0, plus 1 into 0 minus 0. So what I get? Minus 4 into 3, minus 12. So originally value was 12, now I am getting the value as minus 12. So why this happened? We have interchanged the first row and second row. Single interchange. So if you interchange any two rows or if you interchange any two columns, हाच रिझल्ट कॉलम साठी सुद्धा कुठलेही दोन कॉलम्स एक्सचेंज करून बघा, डिटर्मिनंट फाइंड आउट करा, द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट विल बी चेंज्ड बाय साइन, चेंजेस बाय साइन, व्हॅल्यूज चेंज होते, साइन चेंज होतं. ओके, सिंगल इंटरचेंज नाही. सो व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट चेंजेस बाय साइन. दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनंट. ही आणखी एक प्रॉपर्टी आहे डिटर्मिनंटची की तुम्ही कुठलेही दोन रोज किंवा कॉलम एक्सचेंज केले, रोज रोज सोबतच एक्सचेंज होतील, कॉलम कॉलम सोबतच एक्सचेंज होतील. सो रोज आणि कॉलम्सचं एक्सचेंज होत नाही, मग ते ट्रान्सपोज मध्ये होतं, सर्वच रोज हे कॉलममध्ये इंटरचेंज होतं. ओके, सो दिस वॉज द फोर्थ प्रॉपर्टी. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. If any two rows of a square matrix of order greater than 2 are identical, then value of the determinant is 0. Yes, one more useful property. Yeah, सर्व useful properties आहे. If any two rows or columns are identical, identical means same, you can say repeated, then value of determinant will be equal to 0. It can be easily verified. बघा, कुठलाही एक मॅट्रिक्स घ्या and find its determinant. You can observe that first row and second row is identical. First row, second row same आहेत. मग determinant ची व्हॅल्यू चेक करू. 1 into 2 minus 3 minus 2 into 1 minus 3, 2 into 1 minus 3 plus 3 into 1 minus 2. So what I get? Minus 1 minus 2 into minus 2 plus 4, 3 into minus 1 minus 3. So minus 4 plus 4 I get 0. ओके, ह्या डिटर्मिनंटच्या प्रॉपर्टीज डिटेलमध्ये डिस्कस करण्याचं कारण आहे की दीज प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन अ टर्म विच इज सेड टू बी स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट इन 12th स्टँडर्ड. सो 12th मध्ये तुम्ही वेक्टर्स हा जो चॅप्टर पाहणार आहे, ज्याला सगळ्यात जास्त वेटेज आहे 12th बोर्डमध्ये आणि CET JEE सर्वांमध्येच वेक्टर हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. तर त्यामध्ये स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट नावाची एक कन्सेप्ट येणार आहे आणि ती बेस्ड आहे ऑन डिटर्मिनंट. सो डिटर्मिनंटच्या ज्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या स्केलार ट्रिपल प्रोडक्टच्या सुद्धा प्रॉपर्टीज आहेत. सो दॅट्स वाय वी आर डिस्कसिंग दिस प्रॉपर्टीज इन डिटेल. ओके, सो ह्या लक्षात ठेवा की डिटर्मिनंट 0 केव्हा केव्हा असेल की इफ any two rows are identical. One more property is there. If any row or column is 0, means all the elements of any row or column is 0, then also value of the determinant is 0. Okay, so fifth property, if any two rows or columns are identical, value of the determinant is 0. So we'll go for the next property. Okay, let A be a square matrix such that each element or row of a matrix A is expressed as sum of two elements, then the determinant can be expressed as sum of two determinant. Okay, so this one, if any row or column is expressed as sum of two elements, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. It can be expressed as sum of two determinants. ही प्रॉपर्टी काय सांगते पहा की एखादा रो किंवा एखादा कॉलम जर दोन एलिमेंट्सच्या समच्या फॉर्ममध्ये दिला असेल, देन यू कॅन एक्सप्रेस द
determinant as sum of two determinant. Okay, for example like this. हा एक डिटर्मिनंट आहे ज्याची फर्स्ट रो आहे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 आणि हे गॅमा 1 गॅमा 2 गॅमा 3 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3. देन यू कॅन एक्सप्रेस दिस ॲज सम ऑफ टू डिटर्मिनंट. ह्याला तुम्ही सम ऑफ टू डिटर्मिनंट्सच्या फॉर्ममध्ये एक्सप्रेस करू शकता लाईक दिस. अल्फा 1 gamma 1 delta 1 alpha 2 gamma 2 delta 2 and alpha 3 gamma 3 delta 3 plus beta 1 gamma 1 delta 1 beta 2 gamma 2 delta 2 beta 3 gamma 3 delta 3. So if you solve left hand side and right hand side, you will see that they are same. ह्याचं एक्सपान्शन करा, ह्याचं एक्सपान्शन करा, ॲड करा आणि ह्याचं एक्सपान्शन, यू विल गेट द सेम एक्सपान्शन. हे दोन्ही सेम मिळतील तुम्हाला. ओके, किंवा इथे आपण लेफ्ट हँड साईड सॉल्व करून पण थोडं व्हेरिफिकेशन लेंदी आहे, पण तुम्ही लेफ्ट हँड साईड जरी सॉल्व केली यू कॅन सी दॅट इट विल बी इक्वल टू दिस. ठीक आहे, प्रूफ बघूया. लेफ्ट हँड साईड काय असेल, यू नो हाऊ टू एक्सपांड ऑर्डर 3. मला हे इक्वल टू दिस हे प्रूव्ह करायचं आहे. So alpha 1 plus beta 1 into gamma 2 delta 3 minus delta 2 gamma 3, right? Product of this. Then minus alpha 2 plus beta 2 into gamma 1 delta 3 minus delta 1 gamma 3, right? Then plus alpha 3 plus beta 3 into gamma 1 delta 2 minus delta 1 gamma 2. Now I can write this as, पहा हा ब्रॅकेट मी सॉल्व करू शकते. I can write this as alpha 1 into gamma 2 delta 3 minus delta 2 gamma 3 plus हे alpha 1 नी मल्टिप्लाय केला. Now I can multiply by beta 1. So beta 1 into alpha 2 gamma 3 minus gamma 2 delta 2 gamma 3 मायनस. सिमिलरली हे पण एक्सपांड करू शकते. थोडंसं लेंदी आहे बट सी आय कॅन एक्सपांड दिस ऑल्सो. मायनस अल्फा 2 गॅमा 1 डेल्टा 3 मायनस डेल्टा 1 गॅमा 3 मायनस 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 बीटा 2 इंटू गॅमा 1 डेल्टा 3 मायनस डेल्टा 1 गॅमा 3 प्लस. सिमिलरली हे ब्रॅकेट सॉल्व करून घेऊ. अल्फा 3 gamma 1 delta 2 minus delta 1 gamma 2 plus beta 3 gamma 1 delta 2 minus delta 1 gamma 2. Now alpha 1 चे सर्व टर्म्स मी एकत्र घेते. अल्फा 1 हे अल्फा 2 आणि अल्फा 3 या अल्फा वाल्या टर्म्स इफ आय टेक टुगेदर. अल्फा 1 gamma 2 delta 3 minus delta 2 gamma 3 minus अल्फा 2 gamma 1 delta 3 minus delta 1 gamma 3 प्लस अल्फा 3 गॅमा 1 डेल्टा 2 मायनस डेल्टा 1 गॅमा 2 आणि बीटाच्या टर्म्स एकत्र घेऊ. बीटा 1 इन ब्रॅकेट गॅमा 2 डेल्टा 3 मायनस डेल्टा 2 गॅमा 3 मायनस बीटा 2 इंटू गॅमा 1 डेल्टा 3 मायनस डेल्टा 1 गॅमा 3 प्लस बीटा 3 इंटू गॅमा 1 डेल्टा 2 मायनस डेल्टा 1 गॅमा 2. सो यू कॅन ऑब्झर्व दॅट पहा हे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हे फर्स्ट रो असणार. हेच एक्सपान्शन पहा, याचंच एक्सपान्शन हे आहे. हा ॲक्च्युली काय आहे, दिस इज द डिटर्मिनंट हॅव्हिंग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ॲज फर्स्ट रो, गॅमा 1 गॅमा 2 गॅमा 3 ॲज सेकंड रो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 थर्ड रो. बघा हा एक्सपांड केलं तर हेच एक्सप्रेशन मिळेल. आणि हे एक्सप्रेशन कशाचं आहे तर दिस इज द डिटर्मिनंट हुज फर्स्ट रो इज बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, second row gamma 1 gamma 2 gamma 3, third row delta 1 delta 2 delta 3. So this can be proved. So this is the next property, that is if any row or any column is expressed as sum of two elements, then the determinant can be expressed as sum of two determinant. Okay, this is the next property. सो ह्या सर्व प्रॉपर्टीज आपल्याला स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट ही कन्सेप्ट डिस्कस करताना 12th स्टँडर्डमध्ये यूज करायचे. ओके, त्यामुळे ह्या सर्व प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवा. सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी
If any square matrix of order n, let k is a scalar multiple, k, any row or column is multiple of k, then the matrix can be written as k, determinant of k into A can be written as k into determinant of A. Means what it is saying, if any row or any column is having a common multiple k, you can take it outside the determinant. एखाद्या रोचा किंवा एखाद्याच कॉलम मध्ये k हा जर कॉमन मल्टिपल असेल तर त्याला आपण डिटर्मिनंटच्या बाहेर घेऊ शकतो. एवढं सिंपल या प्रॉपर्टीचं मीनिंग आहे. म्हणजे पहा, if k into example will say what the property is saying, if any row or column is multiple of k, then you can write determinant is equal to k into determinant of A. You can take the scalar k outside the determinant. This is the mean. म्हणजे पहा, A हा मॅट्रिक्स सपोज असा आहे, A1, A2, A3, KB1, KB2, KB3, okay, and C1, C2, C3. Let us find what is determinant A. याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय असेल, A1 इंटू KB2 C3 मायनस K C2 B3, राइट, माइनस A2 इंटू KB1 C3 माइनस K C1 B3 प्लस A3 इंटू KB1 C2 minus K C1 B2, right. Now each and every term is having K, प्रत्येक term मध्ये K आहे, so I can take K common and I will get A1 into B2 C3 minus C2 B3 minus A2 into B1 C3 minus C1 B3 प्लस इथे ही k कॉमन घेऊया, A3 इंटू B1 C2 minus C1 B2. Now you can observe that this is value of determinant of A. हा determinant of A आहे, so हा k you can take it outside the determinant. So this is the next property. If any row or any column is a multiple of a scalar k, then you can take that k outside the determinant. Okay. Next property, this was the 7th property. Next 8th property, if A is a square matrix, then by adding a row of a scalar multiple to another row, value of the determinant does not change. This is the next property. If scalar multiple of one row is added to another row, value of the determinant does not change. See what I am saying. Next property, if any row, if scalar multiple of any row, scalar multiple of any row or column is added to another row or column, value of the determinant does not change. Value of determinant does not change. So determinant ची value change होत नाही. See, we can easily prove it. A is equal to, suppose matrix A order 3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Matrix, instead of matrix we will take determinant. Okay. Now if I add k multiple of second row to first row, R1 मध्ये, R1 represent first row, so R1 मध्ये जर मी k multiple of R2 add केले, multiply second row by k and add it to first row, what will be the value, what will be the new determinant? A1, A2, A3 as it is. We are multiplying by k to second row and adding to this, so A1 plus, if you multiply B1 by k, KB1, A2 plus KB2,
and A3 plus KB3. So second row ला K नी multiply केलं आणि first row मध्ये add केलं. No change in second row, third row. Second आणि third row मध्ये काही change नाही आहे. Now we know one property that if any row is expressed as sum of two elements, then the determinant can be expressed as sum of two determinant. मागचीच property आपण discuss केली. So we can write this as A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Okay, and the second determinant will be KB1, KB2, KB3. Second row B1, B2, B3. Third row C1, C2, C3. आणखी एक property आपण पाहिली की if K is a common multiple, you can take it outside the determinant. So I will write it here. This matrix remains as it is, sorry, this determinant remains as it is, but I can take K common here and I can write this as B1, B2, B3 taking K common from first row, B1, B2, B3, C1, C2, C3. इथे परत ऑब्झर्व करा, फर्स्ट आणि सेकंड रो आयडेंटिकल आहे आणि आपण प्रॉपर्टी पाहिली की इफ टू रोज आर आयडेंटिकल व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट इज 0. सो हा 0 होईल आणि फर्स्ट डिटर्मिनंट विल रिमेन ॲज इट इज विच इज द गिवन डिटर्मिनंट. Okay, so value does not change. So if you add scalar multiple of any row to any other row or any column to any other column, value of the determinant does not change. So these are different properties. So one more property is there. One or more properties are there. Next property. ओके, मी जी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितली आहे की इफ एनी रो और कॉलम ईच एलिमेंट इज 0 देन व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट इज 0. सो डिटर्मिनंट मधला कुठलाही एक रो किंवा कॉलमचे सर्व एलिमेंट 0 असतील तर तो डिटर्मिनंट हा 0 असेल. ऑब्वियस प्रॉपर्टी, यू कॅन सॉल्व एनी डिटर्मिनंट, टेक एनी रो और कॉलम एज 0, यू विल फाइंड दॅट व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी इज की डायगोनल मॅट्रिक्सच्या साठीची ही प्रॉपर्टी आहे की डायगोनल मॅट्रिक्स वी हॅव स्टडीड की for a diagonal matrix all non-diagonal elements are 0. The determinant of a diagonal matrix is product of diagonal element. This is one useful property. Suppose a matrix is like this. हा diagonal matrix आहे, याचे non-diagonal element 0. So ह्याचा determinant हा काय असतो? Product of diagonal element. And this happens for any matrix of order n. ऑर्डर 2 चा असू द्या, ऑर्डर 3 चा डायगोनल असू द्या, ऑर्डर 4 चा डायगोनल असू द्या, डिटर्मिनंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट. एक्सपांड करा, व्हॉट यू विल गेट A11 into A22 into A33 minus 0, all other terms are 0. So the for diagonal matrix determinant of A is just product of diagonal elements. This was the next property. And the last property, that is determinant of A into B is determinant of A into determinant of B. Product of two matrices if they are given, then its determinant. Determinant of A into B is determinant A into determinant B. So these are different properties of determinant and this can be used while solving MCQ. So ह्या सर्व प्रॉपर्टीज काही वेक्टर्सच्या स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट मध्ये लागणार आहेत आणि काही प्रॉपर्टीज मॅट्रायसेसचे प्रॉब्लेम सॉल्व करताना पण लागणार आहेत, जसे आपण आत्ता डिस्कस केलेल्या लास्टच्या 2 प्रॉपर्टीज. सो ह्या सर्व प्रॉपर्टीज आपल्याला यूज करायचे आहेत वाईल सॉल्विंग MCQs. सो ह्या सर्व लिहून घ्या आणि त्या लक्षात ठेवा. याचा पुढचा भाग आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिस्कस करू.